సో Ayn Rand జీవితంలో how did she evolve? Was there an evolution process in her life where she changed from something to something? She basically saw very hard times in Russia when she was a teenager in Russia from her childhood, and because of that, when she came to the US to see that rapidly different kind of an atmosphere compared to Russia and USA, is where she realized the difference between a communistic rule and a capitalist rule. That is when she started trying to understand what the core of it, what is it that drives capitalism to be a more advanced and more in every which way. Then she realized the core of it, the highest value a man can have is selfishness, which is the core of capitalism. No, మీ సెల్ఫిష్నెస్ తోటి నువ్వు ఎంత స్ట్రైవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు సొసైటీలో ఒక మనిషి కాబట్టి సొసైటీని బెనిఫిట్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ స్పెషల్ అనేది Ayn Rand philosophy. Communism by definition talks everyone is same. Has to be, yeah, have to be equal. From each according to his need, from each according to his ability to each according to his need అనేది ఫండమెంటల్ టెనెట్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం. అది అప్పుడు మీకు ఒక ఎకరం ఉంది, యూ వర్క్ వెరీ హార్డ్ అండ్ 10 సంచులు ధాన్యం పండించాను. నేను ఎక్కువ పని చేయకుండా 5, కానీ నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది. సో యువర్ 5 bags will come to me. That's the basic point of communism, you know. So you won't have the incentive to work hard if you are not going to gain something for yourself. కాంపిటీషన్లో నేను వాడికన్నా బెటర్ ఉండాలా, తనకన్నా బెటర్ ఉండాలి, ఒక హ్యూమన్ న్యాచురల్ సెల్ఫిష్నెస్ని, అంబిషన్ని, గ్రీడ్ని యూజ్ చేసుకుని సొసైటీని పెంపొందించాలనేది కేపిటలిస్ట్ సొసైటీ ఫీలింగ్. దానికి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్, అంటే ఒక చాలా అండర్స్టాండబుల్ దాంట్లో దాని మొరాలిటీ ఇచ్చింది Ayn Rand. Yeah. She did not create capitalism. She created a moral structure for capitalism. It still, of course, we are over the topic, and it still beats me. Moral structure ఇచ్చారు కాబట్టి honesty is one of the fundamentals అంటారు. Yeah. ఏది honesty అన్నది why it's a fundamental foundation to objectivism is because నేతన్ అతను అబద్ధం చెప్తే or cheat చేస్తే she didn't like it. Yeah. She disapproved of it severely. Yeah. Which means that honesty is such a huge very big thing. Yeah. pillar in this, in creating this moralistic validation. Yeah. for this. Because see, the very I mean agreement అనేది మనకు ఉందనుకోండి, అగ్రిమెంట్స్ విత్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్, దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఆర్ కామన్ అబ్జెక్టివ్ ఇన్ మేకింగ్ దిస్ ఇస్ దట్ ఈస్ హౌ capitalism works in terms of any kind of a deal, you know. So దాంట్లో if one person is lying, see agreement paper మీద ఉండొచ్చు, ఓరల్గా ఉండొచ్చు, on just the understanding that we are in the same space అయి ఉండొచ్చు. If you and me are a part of a terrorist organization and we both want to bomb something, we both want to bomb అనే దాంట్లో ఉంది మన ఫండమెంటల్ రిలేషన్షిప్ అక్కడ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే if you're acting against the core tenets of it, I would something basic is broken. Something basic is broken. So she might do the same with someone else also, not necessarily it happened to her. Correct. కాబట్టి ఇక్కడ once she is a woman, she is having an affair out of the marriage and she is much older. So there are so many things to point at her, but all that is coming from a regular moral point of view. Correct. You know? Got it. Yeah. So ఇప్పుడు, but having said that, you see a lot of times like the Frank O'Connor used to have, I mean, used to be scared under Ayn Rand. Scared ఎందుకంటే I want to drink a glass of water అంటే no, you don't drink water. అని ఇప్పుడు అక్కడ టెంపరేచర్ ఇది వాటర్ ఎందుకు తాగాలనుకుంటున్నాడు, ఎందుకు తాగకూడదు, అసలు వాటర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఏంటి అని గంట లెక్చర్ ఇస్తున్నాడు. సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ సమ్వన్ టు లివ్ విత్ Ayn Rand, you know. నువ్వు అదే మెంటల్ ప్లేన్లో ఉంటే ఓకే, I can imagine Frank O'Connor, because నేను I don't speak as much, but I know people feel that నేను కొంచెం elaborate చేస్తే I can see that people feel very, because a lot of people are not used to hear that kind it's not listening is an art first of all, and processing is a big deal. Yeah. So process చేయలేని కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు it will be overbearing అలాగే. ఆ overbearingnessని Frank O'Connor was continuously bearing with Ayn Rand ever since he met her. But the funny part is that he should have been the one having an affair, seeking something else. Yeah.
Actually, that's true, you know. Super. Yeah. Point is proven. Yeah. But this is a very valid point, what you said, and this should drive him actually. But I feel our time vachesariki, I feel he would have had a continuously listening to Ayn Rand and that long a time. I think nirveeryam అయిపోతేదో, I don't know what, I think something like that must have happened to him. And then there is this pressure that he has to consider her very great. Yeah, he does. కదా, I mean, అంటే ఆ ప్రెషర్ కూడా ఉంటుంది కదా, బికాస్ ఎంత గ్రేట్ వ్యక్తిని వదులుకుంటావా అని, ఈ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, చచ్చినట్టు ఉండాలి, పడుండాలి అంతే. బట్ ఐన్ ర్యాండ్ పుస్తకం చదివాక, లేకపోతే ఐన్ ర్యాండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోకి వచ్చాక మీ మార్పు, హౌ డిడ్ ఇట్ టేక్ యూ ఫార్వర్డ్? డిడ్ యూ స్టిక్ విత్ హర్ వెరీ ఫెయిత్ఫుల్లీ, ఆర్ మళ్ళీ అక్కడ కూడా డిడ్ యూ స్టార్ట్ డెవలపింగ్? బికాస్ యూ సీమ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ what people would think of an Ayn Rand objectivist philosophy. You have a, like you said, a certain detachment. Although you are focused and you have your own objectives, it feels like that. See, I would say this. Yeah, this is important. This is a good question. I also follow Bruce Lee a lot. Not as a fighter, as a thinker. I read a lot of his quotes. He might not have written books, but a lot of things he says and does, you know, in which one thing he mentioned, all classical patterns, and anything which you accept as a I mean gold standard or whatever, eventually is created by a person, by human being, a living human being, and no, so it's not gospel truth. It's not like came from God that you have to follow. So what suits you in specific, in relation to what is that you want to do in life, you should only pick that up. So I take it from all styles and I make my own style. So the same thing will apply to philosophy. So I might take something from Nietzsche, something from Ayn Rand, something from Baruch Spinoza, you know, or Mad Magazine, or something observed, someone I met. I pick up various things, but all of them what I pick up is, నేను అనుకున్న గోలు నాకున్న ఆబ్జెక్టివ్కి సంబంధించి నేను తీసుకుని చేస్తాను, కానీ I don't follow specifically one particular philosophy, which is the reason why it's called Ramoism. Right. And everybody should have an ism. The point is that it's not about following Ramoism or Ayn Rand or X or Y. వాళ్ళు సూటన్, కానీ వాళ్ళది చేయటానికి వాళ్ళకి ఒక స్పెసిఫిక్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి. ఆబ్జెక్టివ్ లేనప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దే విల్ ఫాలో అండ్ దే విల్. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్టివ్ క్లియర్గా ఉందంటే ఎక్కడ మనకు సూట్ అయిందో అది తీసుకుని మిగతా వదిలేస్తారు. For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, గంటని click చేయడం మర్చిపోకండి.